So hello again, class. Engineer Going here saying, behind every beautiful girl, there's a man who did wrong to make her strong. Okay? So for today class, we are to discuss, i-share ko lang. Yan. So module 2 na tayo class. So module 2 is specifically entitled Aggregates. Okay? So first up class, introduction. So aggregates class, no? So basically, ang pinakayos ng aggregates natin is as filler with binding material. Okay, so ang binding material natin dito kasi cement, no? So more or less class, natin pinaka ginagamit ang aggregate, syempre for mortar, tsaka concrete. So pag sinabing concrete class, no? Cement, gravel, to sand. Okay? Pag mortar naman class, it's cement, tapos sand. Okay? So technically class, they occupy about, 70 to 80% of the volume. Okay? So, yung naiwang 30 to 20% class, more or less, voids. Tapos yung cement. Okay? So it is therefore significantly important to obtain the right type and quality. So syempre, in terms of type class, pag sinabi kasing aggregates, more or less, parang meron lang tayong dalawa. Okay? So it's either fine, okay, or coarse aggregate. Okay? So in terms of quality naman class, syempre, andyan na yung parang durability niya. Tapos strength. Okay? Yeah. So they should be. So dapat daw class, ito yung pinaka-characteristic natin class, no? In terms of quality. So clean, hard, strong, tsaka durable. Tapos syempre kasi yung sizes nila. So sizes class we term is as grade. Okay? So parang it's either well graded, poorly graded, or single graded aggregates. Okay? Tapos yan class, to increase the bulk density of concrete, yun nga, aggregates are used. Okay? So yun nga, we have basically two sizes for aggregates. So meron tayong tinatawag class na coarse aggregate. So famously known as yung gravel natin, no? So meron din tayong fine aggregate class, yun, yung sand. Okay? So again class, technically, aggregates natin lang yan sa dalawa. Meron tayong tinatawag na fine aggregates or yung sand. So meron tayo ng coarse aggregates class, yan yung gravel. Okay? So pinaka-use nila class, pinapalaki natin yung parang density ng concrete or mortar. Okay? Yeah. So mag-dwell tayo class dun sa specifics ng classification niya. So in terms of, so apat yan class, no? 1, 2, 3, 4. Okay? So pwede natin i-classify class ang aggregates. Depende kung ano yung basis natin. Okay? So first basis class, meron tayong tinatawag na geological origins. Okay? So saan sila nanggaling? So more or less class, meron tayong first classification. So dalawa lang yan class. It may be classified into a natural aggregate or artificial. Okay? So unahin natin class yung natural. So natural class, ito yung mga pwede mong kunin from quarries. Okay? So pwede yung igneous, sedimentary, or metamorphic rocks. Okay? Siyempre, naturally made sila class. Tatlo lang naman, di ba, yung classification natin ng naturally made stones. Okay? So, yun. So, ganun yung natural natin class. So, again, basta it comes from natural agents. Okay? So, di ba, from quarries kasi class yun yung parang, yeah. Okay? So, yun yun. So, yung gravels tsaka sands, okay, from quarries. So, alam nyo naman yung quarry class, di ba? Okay. Sa natural agent class yung pinang size. So more or less kasi class, di ba, ang gravel, yun nga, inaano natin by size, no? So natural yung agent na gumawa dun sa gravel or sand na yun class, we call it as natural aggregates. Okay? So on the other hand naman class, meron tayo tinatawag na artificial aggregates. So technically, ang parang pinaka-ano natin class, example natin ng artificial aggregates, yun yung broken bricks, yung blast furnace log, tsaka yung synthetic aggregates. So parang dalawa lang yung class, no? So naturally made or man-made. Pag man-made class, yun yung tinatawag natin na artificial aggregates. Okay? So second naman class, classification, kung ang reference natin class is yung size or yun yung basis natin class, no? So meron tayong apat class, no? So meron tayong coarse aggregate, fine aggregate, all-in aggregate. Tapos meron pang apat class yung parang graded aggregates. Okay?
So anong formal definition natin class ng coarse aggregate? So these are the aggregates retained on a number 4 sieve. Okay, so pag-usapan natin class yung sieves mamaya. Pero more or less kasi yung mga sieve na yan is parang mesh sila, may opening. So more or less class sila yung mga aggregates greater than, okay, greater than 400, ay 400 tuloy, 4.75 mm. Okay? So kapag yung diameter ng aggregate natin class greater than 4.75 mm, classify natin siya as coarse aggregate. Okay? So they are not obtained by natural disintegration or artificial crushing of rocks. Again, dalawa lang nga ulit yun, no? By geological origin tayo. So ang maximum size nila class more or less 80 mm. So parang kung titignan natin class, no, coarse aggregates start from 4.75 mm to 80 mm. Okay? Tapos second classification class as per size. So meron tayong tinatawag class na fine aggregates. So fine aggregates class, aggregates passing through 4.75 sieve. So sila yung fine. Okay? So ito naman class yung mga aggregates with diameter less than 4.75. Okay? So titignan natin class, smallest size natin class is dapat 0.06 mm. Okay? So again class, fine aggregates yun yung 0.06 mm to 4.75 mm. Okay? So third classification as per size class, meron tayong tinatawag na all-in aggregates. All-in. Okay? So pag all-in naman class, more or less, ito na yung combination ng coarse at fine aggregates. Okay? So pag pinagsama yung dalawa, ang tawag na natin sa kanila, all-in aggregates. Okay? Tapos yung fourth classification natin class, graded aggregates. So ang formal definition natin class, aggregates of most of which passes through a particular size of sieve. So parang isa. Example natin class, kung wari kwan, yun. Yung aggregate natin is mostly 20 mm. Okay? So ang tawag natin class dun sa aggregate natin is graded aggregate of 20 mm size. So parang 20 mm graded aggregate. Okay? So meaning nun class yung aggregate natin mostly 20 mm siya. So bang 20 mm class 3/4. Okay? So parang ganun. So kung titingnan natin class, yung graded aggregate natin class, pwede siyang maging fine or coarse. Depende class kung ano yung size niya. Okay? So maganda rin yun. Okay? So tuloy-tuloy lang tayo class. So tapos na no, dalawa, tapos na tayo class as per geological origin, tapos yung size. So ang next reference natin class is yung shape. Okay? So as per shape class, meron daw tayong 4. Yan. Pero actually, dalawa lang to eh. Okay? So meron tayong tinatawag class na rounded, irregular, angular, tas yung flaky. Okay? So pag sinabing rounded class, ito yung these are generally obtained from river or seashore. Okay? So pag rounded kasi class, makikita mo talaga yun na as per yung name niya. Medyo rounded siya. Paano ba sila magiging round class? Kapag kita mo siya sa river seashore class, kasi di ba pag umaagos yung tubig class, so parang ang dami kasing aggregates dyan. Okay? So, tapos kwan, no? Pag dinadala yan class ng tubig, parang nag-uumpugan sila class, no? So pag may water pressure, so downward, parang ganyan. So yung aggregates mo class, kahit meron niyang sharp edges class, no? Pag nagbubungguan sila class, due to yung pressure ng water, naalis yan. So kung titignan mo ang end product class ng tubig ay ng stones or aggregates natin sa river class, halos rounded sila. Yun nga, due to the force of water. Okay? Parang yung tubig class ang nag-shape sa nila. So yun ang rounded aggregates natin class, no? Wala silang sharp edges. So irregular aggregates naman yung class, ang parang pinaka-definition natin yan. So ito yung mga may, di ba, as per shape naman kasi tayo. So yan na yung mga irregularly shaped aggregates class. So kung titignan nyo, medyo ganyan-ganyan yan. Okay? So pag rounded, ganun. Yan. Okay? So pag angular aggregates naman class, more or less, ang parang pinaka-distinct characteristic nito class, ito, meron siyang sharp, angular, rough edges. Okay? So kung titignan nyo class, parang ganyan-ganyan. So ito class yung nanggaling sa crushing.
So more or less kasi class, di ba, pag nakakita ka ng isang boulder, tapos crinash mo into smaller pieces class, ganito yung magiging itsura niya, angular aggregates. Okay? Flaky aggregates naman class, or sometimes called elongated. So more or less, ito yung mga pahaba. Ganyan. Okay, tapos meron silang thickness. At least should be less than. So at most pala class, as 0.6 times nung mean dimension niya. Kung ano man yung dimension nito class. So mean more or less, ito yung parang gitna. Okay? So ano man yung mean nila class, so sabihin mo ng 1 centimeter. So 8 times mo ng 0.6, dapat yun daw class yung thickness niya. Okay? So titingnan natin class, no? Para sa akin, dalawa lang talaga yan. As per shape tayo, no? Dalawa lang. It's either rounded lang siya class or angular. Okay? Kumbaga itong flaky class, yeah. Pero yeah, so as per yung reference natin, ginawa niyang 4. Okay? Pero more or less, kung titignan natin, pwede mo siyang i-dalawa lang. Kasi irregular class, magpo-fall yan under yung angular. Tapos yung flaky class, depende. More or less, dito na lang siya versus sa rounded. Actually, pwede rin siyang angular. Depende dun sa shape or yung edges niya. Okay? So, kumbaga pag smooth edges, class rounded tayo. Pag sharp edges, angular tayo. Regardless na siya of technically yung shape. Okay? Pero as per shape kasi, so naging 4. Okay? So, yun yung third classification natin class as per shape. So, last classification natin class is yung reference natin as per unit weight. So, technically, gano'n siya kabigat. Okay? Tatlo yan class, pero tayo tinatawag na normal weight, heavy weight, tsaka yung lightweight aggregate. Okay? So, para ang pinakaano niyang class, unit to weight. Pero mas magandang as per bulk density na lang tayo class kasi mas accurate. Okay? So, parehas lang naman to kasi di ba class ang density times gravity is equal to unit weight. Okay? So, pag normal weight yan class, ito siya. So, ang bulk density niya is from 1520 to 1680. Okay? Pag heavyweight naman class yan, yung greater than 2080 tayo. Pag lightweight class, yung less than 112. Okay? So normal aggregates class, more or less, ito yung pinaka-ginagamit natin in making concrete or mortar. Okay? So pag heavyweight aggregates naman class, ito yung pag ginagamit natin as radiation shield. So gusto natin makapal-kapal yan. Okay? So kita nyo naman class, nasa bigat lang. Pag lightweight aggregates naman class, ito yung ginagamit natin kung gusto natin ng lower density concrete. So gusto natin gumaan. So more or less ginagamit na to class dun sa higher part ng building. Okay? So kung ano man yung mga nasa taas, depende kasi yan class, di ba? Diba? Yung size kasi ng column natin class, depende kung ilang floors yung binubuhat niya. Okay? So gusto mong mas makatipid class, ang gagamitin mo na sa taas is bandang mga lightweight concrete para mas ma-support ng column mo sa baba para ma-design mo class na mas maliit yung dimension ng columns natin. Okay? So, yun yung 4 natin class na classification. Okay? So, isa-summarize natin yun class, no? Meron tayong tinatawag class na classification. Of aggregates. Okay? So again class, di ba meron tayong 4 class na reference as per classification. So meron tayong tinatawag class na by geological origin. Okay? Tapos B class, meron tayo nung by size. Okay? So C class, meron tayo nung by shape. Okay? C class, meron tayo nung by, bakit black yung ginamit? Anyway, tuloy natin. By unit weight. Okay? So since black yung ginamit ko dyan, gawin na lang natin blue dito. Okay? So dito class per origin, meron tayong dalawa. So meron tayong tinatawag class na natural. So natural aggregate yan class or artificial. Aggregate. Okay? Yeah. By size naman class, meron tayong
Fine. So, 4 tayo dito, no? Fine aggregates. Okay. 2, meron tayo ng course aggregates. 3, class meron tayo ng all-in or like yung combined. All-in aggregates. Okay. 4th naman, class meron tayo ng graded. So, ito more or less, it's either fine siya class or course. So, technically, parang tatlo siya. Pero isama na natin to. Maganda rin siyang NF. Okay, so graded aggregates. Yan. Okay. Tapos class, yung by shape naman class, meron tayong 4. Pero again, parang 2 lang to, no? Okay. So, meron tayo class ng rounded. Rounded aggregate. Meron tayo ng angular. Okay. Aggregate. Tapos, meron tayo ng irregular. Regular aggregate. Tapos class, lastly, meron tayo no flaky aggregates. Okay? Tapos by unit weight class, no? So, 3. Meron tayo nung lightweight aggregates. Okay? Meron tayo class nung heavyweight aggregates. Okay? Tapos lastly class, meron tayo ng normal weight. Okay? So, yan class yung classification natin per reference. Okay? So, pag sinabing natural class again, parang naturally made siya by nature. Okay? So, ito class, by nature. Okay? Ito naman class, pag artificial, ito yung man-made. Okay? Fine aggregates class, dapat nag-range lang yan class from ito. So 0.06 mm to 4.75 mm. Okay? So it should be class greater than 0.06 pero less than 4.75. Okay? Pag coarse aggregate naman class, it is more than 4.75. Okay? Pero less than 80. So ito class 2 mm. Okay? Pag all-in naman class, ito yung fine plus coarse. Or yung combination class ng fine saka coarse aggregates. Yun ang mukhang A yun. Ayusin ko nga yung sulat ko. Okay? Again, class, ito lang yung combined ng coarse tsaka fine. Okay? Pag graded naman class, ito yung one size. One size. Okay? So, pag naman rounded class, so parang pinakaano natin dito class, technically parang 2, no? So, pag rounded, again by shape, parang ganito yan, no? Tapos ito, sabihin mo ng parang star. Okay? Irregular naman class, basta hindi regular yung shape. Pag flaky naman class, medyo elongated. Okay? So, pag rounded aggregate yan class, so, ito class, poor interlocking siya. Poor interlocking. So, kung titignan nyo kasi class, no, pag rounded yung shape niya, hindi maglalak yung mga yan. Kumbaga, mahina yung bond nila. Okay? Pag angular naman class, ito yung magandang pang-bond. So, parang, so ito yung good bond. Okay? So, irregular class, more or less, para rin siyang aggregate. Angular, kasi maganda rin class, meron silang interlocking. Okay? Pag flaky class, medyo mahaba lang siya. Okay? So, pag lightweight aggregate class, more or less, yung
bulk density natin, no? So, mas maganda yung density class kasi mas accurate. Okay. So, pag light class, yan nga, less than 1120. So, kilogram per meter cube tayo. Okay. Pag heavyweight naman class, more than 2080 kilogram per cubic meter. Okay. Pag normal naman class, mag-range lang siya from 15020 to 1680. So, kilogram per cubic meter. Okay. Yan. So, yan yung summary ng diniscuss ko kanina. Okay? So, tuloy natin yung class. So, after classification ng aggregates class, meron naman tayong properties. Okay? So, ano yung more or less properties? So, i-run down lang natin ito. Medyo discuss naman natin dun sa ano. No? So, ano tayo tinatawag class na strength? So, formal definition class strength should be at least equal to that of the concrete. So, kung ano daw class yung compressive strength ng concrete, more or less, dapat doon rin yung strength ng aggregates natin. Okay? Meron na tayo ng particle shape. So, yung shape kasi class, it influences the property of fresh concrete. Okay? More than what is hardened. So, more or less class, ano ba yung mga inaano niya class? Ito. Rounded aggregate class, it is highly workable. So, pag sinabing workable class, no, mas nag-flow siya. Kasi di ba ang concrete binubuhos natin class sa bakal. So titignan natin yung bakal class pero niya spacing. Okay? So how it will go inside class? Yun yung workability. Kumbaga yung fluidity class ng ating concrete. Okay? Tapos pag angular naman class, ito daw yung best in terms of particle shape. Kasi yun nga, yung good interlocking niya class. Maganda yung bond ng aggregates mo. Okay? So, ito yung parang best type kapag buhos. Okay? Tapos, yeah. Yan. So, technically class, yung shape ng ating aggregates class is governs the void ratio of our concrete. Tapos affects water requirement of the concrete. Okay? So, meron rin tayo tinatawag sa specific gravity. So, more or less daw class ang specific gravity ng most aggregates class 2.6 to 2.7. Okay? So, a low specific gravity class means high porosity, tapos poor durability and low strength. So, syempre class vice versa. High specific gravity means low porosity, more durability, higher strength. Okay? So, tuloy natin class. So, meron rin tayong another characteristic class na tinatawag na bulk density. So again, yun nga. Formal definition, it depends upon their packing. Kung packing class, compactness, particle shape. Ito yung para grading, tapos yung moisture content. Okay. So for pag-usapang coarse aggregate class, a higher density indicates fewer voids. Yeah. Mas mabigat nga naman siya kasi ibig sabihin mas konti yung voids ng aggregates mo. Okay? So, meron rin tayong voids class. So, void. So, meron tayong formula. Pero ito, class. Yeah. So, formula natin class 1 minus yung bulk density over yung mass or yung apparent specific gravity. So, if voids are more, strength is lower. Okay? So, meron tayo dito class. Higher voids means lower strength of concrete. Okay? So, meron din tayong porosity class. So, in definition natin ng porous class, ito yung entrapped air in the rocks during their formation lead to holes or cavities known as pores. Okay? So, porous aggregate class, syempre, mas madaming butas, mas mag-absorb ng moisture. Higher moisture class means low workability of concrete. Okay? So, moisture content class, formal definition natin is the surface moisture expressed as percentage of the weight to saturated surface dry aggregate. Okay? So, yan. So, high moisture content class increases effectivity of water cement ratio. Yun nga, high moisture content class, syempre, mas mahinang concrete.
Okay, as per yung ating reference. So bulking naman class, no? So formal definition natin ng bulking class, increase in volume of a given mass of fine aggregate caused by presence of water. Okay, so ang isang disadvantage ng bulking class actually negative to. Kasi yun nga class, di ba? Technically, ito daw yung increase in mass of fine aggregates. So pag nag-dry yan class, mag-evaporate yung water, magkaka-void na yung concrete natin. So hindi natin gusto class na may bulking. Okay? So, yan. So lastly class, last characteristic na aggregates natin class, meron tayong tinatawag class na fineness modulus. So definition natin ng fineness modulus class is a numerical index of fineness giving some idea how the mean size of particles in the aggregate. So pag sinabing mean class, ito yung parang gitna. Okay? So kung ano yung fineness modulus class, it will give us an idea class kung ano yung parang typical size ng aggregates natin. Okay? So meron tayong konting ano. So pag yung fineness modulus mo daw class between 2 to 3.5, yung aggregates mo considered as fine na yun. So kapag between 5.5 to 8, coarse na yan. Okay? Yeah, so parang dalawa lang naman siya. So pag nag-range na yun from 3.5 to 6.5. Okay. So pag yung gitna class more or less, na siya? All-in aggregates. So medyo may lapse lang tayo dun sa 6.5 plus no, tapos yung 5.5. Okay. I-summarize natin class yung mga yun. So i-erase ko muna yung board. Okay. So erase natin yung board. Again class, yun, no? Summarize natin. So again class, meron tayong tinatawag na characteristics, no? So characteristics of aggregates. Okay? So enumerate lang natin class ano yung mga characteristics niya, no? So una class, meron tayong tinatawag na strength. So meron tayong strength. Strength. Okay? So number 2 class, so yung shape. Technically, ito class yung mga characteristics na gusto nating i-discover. Tapos meron tayong specific gravity. Okay. Tapos class, meron tayo ng bulk density. Okay. Tapos class, meron tayo ng voids. Okay. Tapos after void, syempre, andyan na yung porosity. Okay. Tapos moisture content. Okay. Tapos 8 class yung bulking. Yan. Tapos 9 class, ito na yung fineness modulus. Okay? So more or less class, again, itong mga characteristic na to, ito yung parang gusto nating makuha class. Ano yung properties ng aggregates? Yan. Okay? Kasi parang this will make the difference class on how we will choose them. Okay? So ito yung parang titignan mo kung parang masabi mo kung good ba yung aggregate natin or substandard. Okay? Ituloy natin class. So after yung characteristics class, kung titignan natin in terms of aggregate talaga, dalawa lang yan. Meron tayong tinatawag class na fine aggregates. Tapos meron tayo ng coarse. Pag sinabing fine class, so ito na yung sand. Okay? So pag fine aggregate yan class, basta yung smaller than 4.75 siya. Ito yung parang pinaka-unique characteristic ng fine aggregates natin class, no? Okay? Yeah. So in terms daw class, sa pag-India daw, usapang India, para ang tawag nila sa sand nila class is yung Enore. Enore sand. Okay? Ito yung parang, yeah. So pag sa UK naman class daw yung Leighton Burrard sand. Okay? So yan yung parang yung mga fine aggregates nila in terms of yung Sa atin naman class, pag fine aggregates, dalaw lang yun eh. Pag sa Pilipinas, it's either river sand class or crush sand. Okay?
Discuss natin yun mamaya in detail. Yeah. Okay. So, meron dito class, more or less daw class, no? Parang ito yung pinaka-distribution ng sun natin. Okay. Kumbaga kapag yung mga lumusot class dun sa 4.75, okay. So, ito yung grading natin class. So, parang natin siya into tatlo. So, more or less daw class. So, kung meron tayong volume ng 1 cubic meter, okay, 33% nun class ng 1 cubic meter. So, parang 0.33 cubic meter dapat smaller than, ang range sa class is from 2 mm to 1 mm. Okay? Yeah. Tapos yung 33% ulit class ng 1 cubic meter na yun, dapat ang range niya daw class is from 500 microns to 1 mm. So ang microns natin class is parang micromillimeter lang yan. Okay? So imagine mo ang micromillimeter class, ang 500 micromillimeter, parang equal lang yan class sa micrometer pala siya class, hindi millimeter. So micrometer kasi class is about 10 times -6 meter. Okay? So, kung titignan mo class ang 500, yeah, 500 times 10 -6, kung i-ano natin class in terms of millimeter, so parang usog mo lang siya class ng tatlong decimal. So 0.5 mm. Okay? So equal yung dalawang yan. Okay? So yun yung microns class. Micrometer siya. Okay? So again class yun, tuloy natin. So dapat daw class yung another 33%. So ito yung parang typical distribution class ng sun. Mag-range yan class from 90 microns to 500 microns. Okay? Yeah. So another point daw class. So pag-usapang mortar. So again class, pag sinabing mortar, no? Dalawa lang yun class, di ba? Meron tayo ng concrete. Tapos mortar. Okay. So pag sinabing concrete class, ito na yung gravel, sand, tapos cement. Okay. Pag mortar lang naman class, maalis yung gravel. Parang sand, cement lang. Okay. So dito class, di ba, yung aggregates natin. So parang ito. Parang sulat kanina class, di ba, is parang 70 to 80%. Okay. Pero kapag dito daw class yung sand natin, yan, 85% siya, no? Mortar. Okay? Yan. In terms of classification class ng fine aggregates natin, tatlo lang yan class, no? Meron tayo tinatawag na coarse sand, medium sand, tsaka fine sand. So ano yung parang pinaka what put them apart? Ano yung barrier nila class? So usapang fineness modulus tayo. So pag yung fineness modulus niya class 2.9 to 3.2, coarse sand tayo. Pag 2.6 to 2.9 class medium. Tapos pag 2.2 to 2.6 class fine sand. Okay? So ano ang function ng sand class? So function ng sand more or less to achieve economy by its use as adulterant in mortar, preventing Okay. So yun, para makuha natin class yung pinaka, 'di ba? Ito. So para mas mura class, no? Bakit kasi class, 'di ba? Semento kasi, mahal ang semento, no? Okay? So kung gusto natin class ang 1 cubic meter na mortar, syempre, ayaw natin class na puro semento lang 'yan. So gagamit tayo class ng yun, sand aggregates. So since sand yung usapan natin class fine aggregates, usapang mortar daw to. So yun class, economy, para mas mura class yung gagastusin natin instead of pure concrete or pure cement tayo class, gamit tayo ng aggregates. Okay? Tapos ano daw yung effect ng gradation class? So grading of fine has influence in the workability of mortar. So yun nga. Okay? Pag-usapang workability kasi class yung laging papasok dapat sa isip natin class kung ganyan yung bakal natin class, di ba? May spacing yan. Okay? So, ang gusto kasi natin class, lumusot lahat. So, kung ganyan, di ba? So kung wari, ito yung beams natin. Yan. Beam. Okay? Tapos magbubuhos tayo class ng konkreto dyan. Okay? So gusto natin class, lulusot lahat yan.
So, may effect class yung grading natin class or size ng fine aggregates natin. Siyempre, gusto natin class yun. Okay, very fine sand, unsatisfactory, results in poor mortar and is uneconomical. Okay, so yung very coarse naman daw class produces harsh mix, affecting workability. So, ang gusto natin class dapat sakto lang, well-graded. So, pag sinabing well-graded class, consisting of particles of different sizes. Okay? Papasok na dyan class yung parang ano natin, para walang voids. Okay? Yeah. Yun naman yung pinaka-effect ng gradation class. Para pag nag-settle na sila class, walang maiwang air voids. Okay? Kumbaga yung malalaki class, di ba? Pag yung malalaki kasi, magpo-produce silang ganyan. So yung spaces between yung malalaki class, dito na yung fine aggregates natin. Okay? So impurities class, ito yung pinakaayaw natin. So ano ba yung mga impurities natin class? Yung dust, tapos organic materials class. Tapos yung clay kasi class nawawash out yan. Okay? So yung gusto natin class, na hugasan yung ating aggregates. Okay? So technically, pag-usapang fine aggregates. Sa Pinas, again, dalawa lang yan class, no? Meron tayong tinatawag class na fine ay river sand tsaka yung crush sand. Ito class. Okay, so ito yung pag sinum in mo. So ito mukha siyang graba class pero sand yan. Okay, naka-zoom in lang. Okay, so ito class ang itsura ng river sand, ganito ang crush sand. So kung titignan yung river sand class, mas pino yan. Tapos titignan yung particles niya class, rounded sila. Kasi yun nga class, di ba sa tubig, parang yung sharp edges nila class, na nahahasa siya kasi nagbabanggaan sila class due to yung ating ating water pressure. Okay, pag crush sand naman kasi ito nanggaling yan sa bigger stones na na-crush class to the certain size na gusto natin. Okay, so dalawa lang yan class sa Pinas, dalawa lang classification ng fine sand natin class or fine aggregates, either river sand lang yan class or crush sand. Okay, yeah, so i-discuss natin yun, fine aggregates class, no? So i-erase ko lang ulit ito. Okay, so summarize lang natin class kung ano yung pinagdi-discuss ko kanina. So again class, ang pinag-usapan natin kanina class is yung fine aggregates. Okay. So more or less class again dito sa Pinas, ay pag sinabing fine aggregates class, dapat less than, so yung diameter class ng ating particles 4.75 mm, or sila class yung retained the number 4 sieve. Okay. Yeah. Yan yung parang pinaka-unique characteristic nila. Okay. So again class, dalawa lang yan. Meron lang tayong 2 types class ng fine aggregates sa Pinas class, no? So meron tayong tinatawag class na river sand. Ito sa class, so pag sinabing fine aggregates, yan yung sand natin, buhangin. Okay. So river sand class. Tapos meron tayo ng crushed sand. Okay. So river sand class, yun nga. Ang itsura na dito class, ito galing siyang rivers. Okay. Kasi nga rivers siya, no? So ang shape niyan class yung rounded. Okay. Pag crushed sand naman class, ito yung mga angular. Kasi nga class, di ba, it came from bigger aggregates, tapos na-crush sila. So kung titignan nyo class ang itsura, so in terms of shape, class medyo pabilog yan. Dito naman class medyo ganyan-ganyan. Okay. So kaya parang sinasabi ko class, no? Dalawa lang yung classification natin in terms of shape. It's either rounded lang or angular. Okay. So again, eto, poor banding tayo dito, no? Okay. Ito namang class good banding. So kung isipin natin mabuti class,
Siyempre, dito na tayo sa crush sand. Saan pa natin gagamitin class yung river sand kung 4 naman yung bonding nila? Okay. So, saan ba natin ginagamit class? So, in terms of construction, class, ito ginagamit natin sa plastering. Or yung sinasabi natin class na palitada. Okay. So, bakit natin ginagamit to class? Kasi medyo pino siya class. Okay. So, kung titignan nyo class, no? Ini-screen do. Ni-screen niya class para makuha natin yung pinaka-fine particles niya. Tapos yun yung ginagamit natin class na finish dun sa mga masonry walls natin. Okay? So yun ang pinaka-use class ng river sand ko. Bakit meron tayong river sand sa hardwares natin? Ito yung pang palitada natin class. So sa mga hindi nakalam ng palitada class, di ba pag nagsi-CHB tayo, syempre ganito yung itsura nung CHB natin class, di ba? Ganyan yung finish. Kumbaga may lines. So alam nyo naman surface class, di ba, ng CHB. Okay? So, ang gusto natin dyan class, syempre, tatakpan natin para maging fine yung finish ng ating wall. Yun yung palitada class. Yan yung parang ginaganon. Okay. Try nyo magpalitada class, medyo mahirap. Skill rin talaga siya. Yan yung mga ginagawa ng mason. Okay. So yung pangtatakip class as finish dun sa masonry wall natin class, ang gagamitin natin dyan, river sand. Okay? So pag-usapang palitada class, ang i-order natin, river sand. Okay? So saan naman class ginagamit yung crush sand? So again class, ito yung gusto natin class kasi may good bonding siya, no? So saan siya ginagamit class? Siyempre, concrete pouring. Okay? So pag usapang buhos class, no? Ano orderin natin? River sand o crush sand? Sa crush sand tayo. Okay? Saan pa class? So CHB laying. Okay? So titignan nyo kasi ba pag nagsi-CHB tayo, may palaman yan. Kasi di ba ang itsura ng top view class ng CHB natin class, di ba may butas-butas yan. Ganyan pala siya. Okay? So yung linalagay natin dito class, anong halo yun? Di ba mortar yun class? Okay, so cement tsaka uh, sand tayo. So anong sand yung ginagamit natin sa CHB laying? Yung palaman class ng hollow blocks natin, crushed sand ulit tayo. Okay? So same yun class, no? Siyempre, di ba pag may hollow block ka class, so interlocking yan, di ba? Ang gusto natin class, running bond siya, ganyan. So ano yung nilalagay natin dito class? Di ba kung may ganyan class? Okay? So yung nilalagay natin class as filler, tapos yung palaman nila in between class, crushed sand din tayo dun. Okay? Tapos lastly class sa tiles. Okay? Pag-usapang tile setting class, pag tiles kasi yan class, di ba? Kung yan yung tile natin class, no? Ito yung tile natin. Tapos kung titignan mo kung ito yung floor. Okay, so natural, ito yung floor finish. Floor finish, floor line. Okay. Pag sand kasi yan class, meron pa yung palaman pag nagta-tiles ka. So ano yung palaman mo class? Dry pack, mortar ulit tayo dyan class, no? So sand tsaka semento tayo. So anong sand ulit yung gagamitin natin class pag tile setting? Crushed sand tayo. Okay? So parang kung isipin nyo class, basta hindi plastering, basta hindi palitada yung gagawin natin class, no? So yung vertical palitada, crushed sand tayo. Okay? So pag palitada lang class or plastering yung gagawin natin class, doon lang tayo gagamit ng river sand. Okay? So that is fine aggregates class. Okay? So ituloy natin class, no? So meron tayong tinatawag na course. So titignan yun, dalawa lang siya. It's either fine lang or course. So pag course yan class, syempre gravel tayo dito. So titignan natin class, yun lang yung mas malaki sa 4.75. Okay? So ano yung characteristic natin class? Dapat hard, strong, dense, tapos durable. Tapos ito yung gusto natin class, no? Clear. Tapos free from veins coating. Tapos free from injurious amounts or disintegrated pieces. Okay? Yeah. Yan. So in terms class of course aggregate,
Okay, so i-erase ko lang muna to class. So pag-usapang course aggregate naman class, isa lang yan eh. Okay, yung ginagamit natin sa Pinas, ito pala class, no? So usapang course aggregate class, ang pinakagusto kasi natin sa aggregates natin class, malinis. Okay, yan. Gusto natin class, wala siya nung, ito yung mga dust, yung maliliit na yan. So pag-usapang course class, gusto natin ganito. Kung titignan mo pa kay class is yung nahugasan, okay? So para maalis sana class yung maliliit na yan, tas yung mga dust niya. Kumbaga malinis siya class. Ganun ang magandang graba. Okay? So pag nakita kayo class ng aggregates, yung bebenta na aggregates, class titignan nyo kung anong tsura ng magandang graba class. Dapat yung nahugasan, yung parang free siya from dust. Tapos yung mga maliliit na yan, mga fine aggregates. Okay, syempre graba yung habol natin class, hindi naman course aggregate tayo, hindi yung fine. So ayaw natin class ng all-in. Okay, gusto natin class ganito. So ganito class ang magandang graba, ayaw natin yung ganyan. So ano yung characteristic class ng magandang graba? Yan. Malinis siya class. So kita mo, free from impurities. Tapos wala siyang fine aggregates or like yung small particles like dust and all. Okay. Tapos ano ang typical size class ng graba natin? Ito, 3/4. So order tayo sa aggregate class, no? Kung anong gravel yung gagamitin natin class, 3/4 tayo. Okay? So yun, i-erase ko muna class. Summarize lang natin kung ano ba yung sa graba natin. So again, yun no class. So meron tayong course aggregate. Okay? So ano ba ang parang defining characteristic class ng course aggregate? So gusto lang natin class, no? Dapat mas malaki siya. So it should, yung particles niya class more than 4.75 mm. Okay? Ano yung, yeah, or nag-pass siya class. Ay, mali yung sinabi ko kanina class, no? So dito class nag-retain sa mag-pass or retained in the number 4 sieve. So i-correct natin kanina class ngayon sa fine aggregates, yun yung nag-pass, lumusot. Okay? Yung dito namang class nag-retain siya, naiwan. Ibig sabihin class mas malaki siya from yung number 4 sieve. Okay? Yeah. Tapos anong graba? So ito class, usapang gravel to, no? Pag sinabing course aggregate, matic, ito yung gravel natin. Okay? Tapos ano yung kinukuha sa site na gravel class? 3/4 inch. Ano ba ang 3/4 inch class? Mga 19 mm yan. Okay? So pasok tayo class dun sa 4.75. Okay? So ito yung parang in-order natin more or less na graba. Anong size yun? 3/4 inches na gravel. Okay? Sa game class, ang gusto natin gravel, malinis. Pinakita ko kanina class, no? Yan. Okay? So moving on class, usapang maximum size ng aggregate. So ano bang gusto nating maximum size ng aggregate? So ang pinaka-general rule natin dyan class, dapat kunin natin yung maximum size. Kung ano yung pinakamalaking size class, no? Okay? So yung maximum, di ba? As large as possible, na pasok class dun sa minimum section ng ating reinforcing bars. So ang general rule natin class, ang magko-control ng maximum size ng aggregate natin class is yung spacing ng rebar natin. Okay? So meron tayong table class showing yung concrete size aggregates ng for typical applications. Okay? So pag-usapang mass concrete class or yung road construction natin, ang gusto nating maximum size ng concrete natin 40 mm. Okay? Pag general work, so ito yung mga bahay na buhos class, no? Reinforced tsaka pre-stressed concrete natin. So pag sinabing reinforced class, ito yung concrete natin class na may rebar. So 20 mm. So dito yan class, no? So kung titingnan nyo, kaya ang parang in-order natin sa construction site is yung 3/4 class kasi pasok siya dito. General concrete work. Okay? Tapos yung mga slab natin, so pag sinabing slab class or kahit shear walls, okay?
Basta yung buhos natin class is more over mga more or less 50. Ay, hindi ko nalagyan to, no? Dapat ito class 50 mm. Ulit ko lang yung class, no? I-edit ko mamaya. Okay. So dapat class yung mga buhos natin class na mga 50 mm. So ang maximum class size aggregates dapat natin dito class is yan. 10 mm. Okay. Tapos yung mga less than 50 mm naman class, yan. 5 mm dapat tayo class. So parang yung pinaka-pino natin. Okay. So ito yung maximum natin class, no? Okay. So meron lang tayong konting kaalaman. So larger aggregates class result in lower sand requirement. Okay. Yeah. So meron tayong constraints class ng maximum size. So first class, no? Yung maximum size aggregate natin should not exceed 1/5. So 1/5 class ng minimum dimension ng structure. So titignan natin class, meron ano ba yung structure? So tignan mo class yung biga, yung column tsaka yung beams natin. So 1/5 daw nun class dapat. Ito yung isang control natin, 1/5 ng minimum dimension. Okay? Tapos yung aggregate size. So again, ang aggregate size class, nag-dwell lang yan class dun sa kung anong pinaka-available. Okay? So tuloy natin class. So yan. Okay. So again, yun lang, no? Ulitin lang ulit natin ng course aggregates natin class, yun yung mga naiwan. So ibig sabihin class, mas malaki sila dun sa 4.75. Pag fine aggregate naman class, ito yung lumusot. So mas maliit sila class dun sa 4.75. Okay. Tapos aggregates for concrete class are usually graded continuously. Okay. From yung maximum nila, so yung maximum size nila, hanggang class dun sa size ng semento natin. Okay. Kasi nga, ang gusto natin dun class, no? Dapat mapuno lahat ng voids in between yung larger pieces natin. So titignan nyo class, di ba meron tayo ng graba? So yung mga voids in between yung graba class, doon po pasok yung sand. Tapos in between naman ng sand class, doon papasok yung cement. Okay? So para ang pinakagusto natin class, syempre walang kapak. So pag sinabang kapak class, parang meron tayong area dito na walang lagay or hangin yung laman. Ayaw natin yan class. Kasi it lessens the strength of the concrete. Okay? So again class, pag-usapang max aggregate size. Kapit na mag-retire yung aking red. Nag-dry na ata kasi siya eh. Okay. Ayusin ko. Yan. Usapang maximum size aggregate class, no? Meron tayong general rule. Okay. So ano yung general rule nating class? Yung max size. So kukunin natin yung highest. So pinakataas na size class na pwede. Okay. Pero at least class dapat ito kasi lower than yung river spacing natin. So ito yung parang pinaka okay. Ito yung parang pinaka-general rule natin class in terms of yung maximum aggregate size natin class. Okay. So kunin natin yung highest aggregate size class which is lower than yung river spacing natin. So ano ba yung minimum river spacing natin class? 25 mm per 1 inch. Okay. Okay. Tapos gusto natin class well graded siya. So dapat class, no, yung size ng ating aggregates class, magsa-start siya dun sa maximum size. Okay. Hanggang sa size ng cement grain. Okay. So parang ito yung size dapat ng aggregate natin class, no? Start from doon hanggang dun sa cement grain. Para ang purpose natin class, ma-fill niya lahat. So kung titignan nyo class, no? Meron tayo nung ganyan. So meron tayo nung malalaki. Okay. So, in between class nung malalaki, meron tayo nung fine aggregates natin. Ganyan. Okay. In between yung fine aggregates natin class, andyan na yung cement plus water. Okay. So again class, kaya gusto natin na ganito yung sizing or yung tinatawag natin class na grade
grading or sizing ng ating aggregates class, no? So kung titignan nyo class again, ito yung gravel natin. Okay? Maliliit, ito yung sand. Okay? So in between class, yung spacing in between yung gravel natin, doon pupunta yung sand. In between class, yung spacing ng sand natin class, andyan na yung cement. Siyempre, isama na rin natin class yung tubig. Okay? Yan. So, pinaka-goal natin, class, dapat compacted yan, class, no? Wala tayong air voids. So, wala tayong air voids. Okay? Kasi, class, ito magkakakapak na siya pag ganyan. Okay? Yeah. Tapos, dagdag kaalaman na rin lang, class, no? So, pagbuhos kasi, class, no? Para alam lang natin, class, kung ano yung nauuna natin inalagay. Okay? So pag naghahalo tayo ng konkreto class, so pagbuhos, dalawa, actually tatlo, pero dalawa i-discuss natin class. No? Meron tayong tinatawag class na manual. Manual mixing of concrete. Okay. Tapos meron yung gagamit na class ng one bagger mixer. Okay. So, ang magandang i-discuss dito, class, ano yung pagkasunod-sunod class ng halo? Kumbaga, anong uunahin mo, class? Siyempre, ang pagpipilian mo lang, class, gravel, sand, cement, or tubig. Okay? So, paano yung procedure niya, class? So, pag manual, class, siyempre, unahin mo dyan, class, lagay mo muna yung sand. Okay? So, kung meron tayong mixing board, class, mixing board. Okay? So, ang una nating ilalagay, class, sand. Okay? Lagyan mo yan ng sand. Tapos, isunod mo class yung cement. Okay? So, sand, cement class, tapos paghaluin mo siya. Ganun mag-mix. Okay? Number 3 class, saka mo ilagay yung gravel. So, di ba pinaghalo mo yung sand, cement, tapos gawa ka ng bundok class. So, pag gumawa ka ng bundok, tapos hatiin mo sa gitna, gawa ka ng parang crater. So, mo na ilagay class yung gravel. Okay. After nung gravel class, maglagay ka na ng tubig. Okay. Doon mo na haluin. Actually, di ba, sand, cement, halo. Lagay yung gravel, halo. Tapos, gawa ka na ng crater. Lagyan mo ng tubig, tapos halo ulit. So, ganito class yung procedure natin class pag manual mixing. Okay. Yung sa mixing board or sa any ground. Okay. Pag-usapan naman class one bagger mixer, ang unahin natin dito class gravel. So, ang one bagger mixer natin class yun yung ganyan. Tapos meron lang siyang paa. Yan. Tapos may gulong. Okay. So, ang una mong, tapos iikot sa class, iikot yan. Okay. Parang meron lang kasi siyang spike sa loob para siya na yung naghahalo. Pag umiikot class yan, na hinahalo niya. So, ang una nating ilalagay dyan class habang umiikot siya, gravel. Okay. Tapos, lagyan mo na siya ng cement. Okay. So, gravel, cement. So, pag nilagyan mo kasi ng cement class, medyo mag-aano na siya. May dust. Okay. So, after ng cement class, lagyan mo ng konting tubig para hindi lumabas yung semento. Tsaka para mag-start na yung parang chemical reaction nila class para maghalo. Okay. Doon mo lang ilalagay yung sand. Okay. Tapos lagay mo na class yung naiwang tubig. Okay. So, ganun yung class, no? So, take note natin to. So, pag manual mixing class, anong mauuna? So, sand muna, tapos cement. Okay? Tapos gravel, tapos water. Pag-usapan naman class 1 bagger mixer, class mauna mo yung graba, semento, konting tubig. Pag dito class, ilagay mo yung parang 1/4 ng tubig. Okay? Tapos dito mo na ilagay yung naiwang 3/4. Okay? Tubig, tapos sand, tapos tubig ulit. Okay? So, ganun yun class. Okay? So, i-cut natin dito class. So, gawin natin itong part 1 ng module 2. Ang isunod natin class is yung testing ng aggregates. Okay, syempre testing class para malaman natin kung ano yung mag-characteristic. Yun nga class, di ba? Discuss ko kanina class yung mga characteristics na gusto nating makuha para masabi, para
assess natin class kung maganda yung ating aggregate. Okay, so yun yung next natin. Okay. So again, class, see me at the next video for the part of module 2. Okay? So thank you. Bye.